வணக்கம் நேர்களே. இன்றைய தினம் இந்த விசேட கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்று சர்வதேச காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தினம். வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் குறித்ததாக நினைவு கூறப்படுகின்ற இந்த தினத்திலே நாம் இன்று உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம். குறிப்பாக இலங்கை அரசாங்கத்தினால் 2015ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தின் பிரகாரம் 2016, 2018ஆம் ஆண்டு அளவிலே காரியாலயங்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இன்று நாடளாவிய ரீதியிலே இந்த காணாமலாக்கப்பட்டோர் குறித்ததான காரியாலயம் இயங்குகிறது. காணாமலாக்கப்பட்டோர் குறித்ததான கரிசனையினை குறிப்பாக சர்வதேச ரீதியில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையிலே இலங்கை அரசாங்கமும் அங்கே சமர்ப்பித்த இல்லாவிட்டால் ஏகோபித்த ரீதியிலே சமர்ப்பித்து நிறைவேற்றப்பட்ட பிரேரணையின் பிரகாரம் இந்த விடயங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இன்றைய தினம் நாங்கள் இந்த சர்வதேச காணாமலாக்கப்பட்டோர் தினத்திலே விசேடமாக நாங்கள் உங்களை சந்திக்க வந்திருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைய தினம் நாங்கள் இது பற்றிய விசேட கலந்துரையாடலிலே உங்களை சந்திப்பதற்காக சிறைச்சாலைகள், அதே போன்று நீதிமன்றங்கள், அரசியலமைப்பு விவகார மறுசீரமைப்பு குறித்ததான விடயங்களுக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் கௌரவ விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களை அழைத்து வந்திருக்கிறோம். அதே போன்று இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பங்கேற்பதற்காக சட்டத்தரணி, அதே போன்று சட்டப்பிரிவினுடைய பணிப்பாளர் ஜெகநாதன் அவர்களும் இங்கே இணைந்திருக்கின்றார்கள். ஷரீஃபா. Thank you very much, Takishan, and a very good morning to you. And as Takishan did mention, today we will be touching upon a very important topic, as today happens to be the International Day of Enforced Disappearances. And back in 2016, the Act was passed on the Office of Missing Persons, and then the office was established in the year 2018. So henceforth, there have been a lot of complaints they have received so far, and today's discussion would be about the main objectives of this office and also about the challenges they've faced so far. We have the brainchild of the person who was behind establishing this, and also the person who was really involved in getting the act put together. So it's an honor to have Honorable Dr. Vijayadasa Rajapaksa, Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms, and we also have Attorney at Law Thatparan Jagannathan with us today for this special discussion. A very good morning to you. Good morning. ඉතින් අද දින අපි මේ අතුරුදන්නුවන් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අද දින වැදගත් වෙනවා. ඒ අද දිනේ තමයි වෙන් කරලා තියෙන අතුරුදන්නුවන් පිළිබඳව සිහි කරන්න. ඉතින් මේ ජාත්‍යන්තර දිනේදී අපි මැදිරියේදී හමු වෙනවා බන්ධනාගාර අධිකරණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගෞරව ආචාර්ය විජිදාස රාජපක්ෂ ඇමතුමන් ඉන්නවා. සුබ උදෑසනක් ඇමතුමා. සුබ උදෑසනක් වේවා. ඒකම නීතිඥ විශේෂයෙන්ම මේ අතුරුදන්නුවන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ නීති අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ධූරය දරන நீதிඥ ஜெகநாதன் தற்பரன். ஜெகநாதன் தற்பரன் சட்டத்தரணி அவர்களே, உங்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம். காலை வணக்கம். குறிப்பாக இலங்கை அரசாங்கத்தினால் 2018ஆம் ஆண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இந்த කාර්යාලයத்தினுடைய செயற்பாடுகள், இது குறித்த விவரங்களை எல்லாம் நாங்கள் இன்று பார்க்க போகிறோம். ඇමතුමනේ විශේෂයෙන්ම මේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පශ්චාත් යුද සමය කාලයේද නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ 2009 මේ යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ ඇති වුණු විශේෂ තත්ත්වයන් මත මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සැසිවාරය තුළ විවිධ යෝජනා ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව ගෙනාවා. එතකොට 2015 දී ඒ විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලය විසින් ලංකාවට මේ ගෙනාපු ඒ යෝජනාවන් හරහා සමහරක් බලපෑම මේ පිළිබඳව කතා බහ වුණා. නමුත් 2015 දී මේක හරියට මේ කළමනාකරණය කිරීම වෙනුවෙන් ගත්තු එක පියවරක් විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා ප්‍රධානත්වයෙන් මේ අතුරුදන්නුවන් පිළිබඳව මේ කාර්යාලයක් පිහිටවනවා. මේකේ පසුබිම පිළිබඳව අපිට කියන්න පුළුවන්ද ඇමතුමනි? අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂෙනොත් පස්සේ විග්‍රහයක් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් රටක ගැටීම් යුද්ධ තිබුණාට පස්සේ ඒවායේ වින්දිතයන් පිළිබඳව සාධාරණයක් ඇති කිරීම සහ අනාගතයේදී එවැනි ගැටුම් ඇති බීම වළක්වා ගැනීම සඳහා නොයෙකුත් පියවර අරන් තියෙනවා. දෙවැනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ පවා යුද අපරාධ අධිකරණ පවා පිහිටවන්නට සිද්ධ වුණේ මේ වගේ කාරණා නිසා. අපේ රටෙත් ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත ලෙස, කනගාටුදායක ලෙස අපේම ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෝ කොටස් දෙකකට බෙදිලා මේ ගැටුමට මැදිහත් වුණා.
ඒ යුද්ධය ඉතා අමිහිරි එකක්. කොහොම හරි ඒක අවසන් වුණාට පස්සේ අපි දැක්කා එක යහපත් ලක්ෂණයක්. එවකට පැවති ආණ්ඩුව යුද්ධය අවසන් වෙලා සතියක් යනකොට ජිනීවා මානව හිමිකම් කමිටුවට යෝජනාවක් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් කරා. අපි සාමය ඇති කිරීම සඳහා දීර්ඝ වැඩපිළිවෙලකට යනවා. මෙන්න මේවා තමයි යෝජනා. හැබැයි ඒ ආණ්ඩුව ඒක ඉෂ්ට කරේ නැහැ. ඒ නිසා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපිට ලොකු විරෝධතාවක් අපිට තිබුණු GSP සහනය පවා කපා හරින්නට තරම් අපිට විරුද්ධව ජාත්‍යන්තරයේ තීන්දුව ගත්තා අපේ තිබුණු වැරදි නිසා. ඒ වෙලාවේ තමයි 2015 අත් වශයෙන්ම මේකට නායකත්වය දුන්නේ මම නෙවෙයි. මම ගෞරවයෙන් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා අපේ හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා. විදේශ කටයුතු ඇමතිතුමා විදියට මමත් එතුමත් ගිහිල්ලා අපේ රට සම්බන්ධව යෝජනාවක් ගේනකොට දිගු කාලීන සාමය ඇති කර ගැනීමේ අරමුණෙන් වී කෝ-ස්පොන්සර්ඩ් ඒ කියන්නේ සමානුග්‍රාහකත්වය දැක්වුවා. අපිට ඒක තර්ක කරන්න ඕනුනේ නැහැ. ඒක කවුරු ගෙනාවත් අපිත් එක්ක තරහට තමයි ගේන්නේ. ඒත් කමක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපිට හොඳනේ. ඒ කියන්නේ අවසාන වශයෙන් සියලු ජාතීන්ට ශ්‍රී ලාංකික ඩෙන්ටිටි එක ඇතුව ගැටුම් වලක්වගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නම් යක්ෂයා ගෙනාවත් කමක් නැහැ නේ. ඒක හොඳයිනේ. ඉතින් ඒ අරමුණ තිබුණා. ඉතින් ඒක අනුව ජාත්‍යන්තරයේ තියෙනවා පිළිගත්ත ප්‍රමිතීන් කීපයක් that you will have to follow all the norms when after a conclusion of a conflict. The main thing is the restoration of the peace and reconciliation. For that purpose there are few criterions that is to be complied with. This is in terms of international criteria? Yes, international standard is that. The first thing is that there has to be the revelation of the truth. That is number one. Then there has to be a mechanism to address the grievance of the victims, to do the justice. The number three, for the purpose of ascertaining all these materials, that there has to be a process of finding out, in fact, that how many who have been missed, that what happened to them. For that purpose, the process is to have a office of missing persons. The number four is the reparation. Reparation in the sense that not only about the loss of lives, even the properties, property damage and destructions, kind of things. The fifth pillar is the reconciliation. Now, that is why in 2016 we passed this bill, Act, Office of Missing Person. ඒකම අපි අසුරුදහනුවන්ගේ කාර්යාලය ඒකම අපි පිහිටෙව්වා රෙපරේෂන් ඔෆිස් එකක් වන්දි ගෙවීම සඳහා. ඊළඟට අපි ඇති කරා ඔනූර් කියලා Office of Unity and Reconciliation. So this comes under the Office of Missing Persons, is it? No, three separate offices. Separate organs. They are separately working but linked together. For example, now unless that they come to a conclusion and give us the finding that so and so is been missing, and if unless they issue a certificate that person is certificate of absence that missing, then the reparation office can't pay compensation. Likewise, these are linked. But the most significant thing is the final one I told you, the reconciliation. That means to avert any kind of repetition. නැවතත් මේ වගේ දේවල් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම. ඒක තමයි මේකේ අරමුණு. அதாவது இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் கௌரவ அமைச்சர் கலாநிதி விஜயதாஸ் ராஜபக்ஷ அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் இந்த காரியாலயம் அமைக்கப்பட்டதனுடைய பின்னணி குறிப்பாக யுத்தத்திற்கு பிற்பட்ட காலகட்டத்திலே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியிருந்த பல விடயங்கள் குறிப்பாக இந்த நீதி பொறிமுறை குறித்ததான கேள்விகள் கரிசனைகள் சர்வதேச ரீதியாக எழுப்பப்பட்ட பொழுது அன்றைய காலகட்டத்திலே வெளிநாட்டு அமைச்சராக இருந்த மங்கள சமரவீர அவர்கள் உண்மையில் பாடுபட்டு இந்த விடயத்தை கையாண்டிருந்ததாக தெரிவித்திருந்தார். இந்த காணாமலாக்கப்பட்டோர் குறித்ததான இந்த காரியாலயம் பல்வேறு பிரிவுகளை கொண்டதாக இயங்குகிறது. ஒன்று நட்டஈட்டை வழங்குவதற்கான ஒரு அலகு இருக்கிறது. அதே போன்று காணாமலாக்கப்பட்டோர் காரியாலயம் தனித்து இயங்குகிறது. அதே போன்று இதனுடன் இணைந்த அமைப்புகள் இருக்கிறது. இவை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் விரிவாக பார்க்க வேண்டும். அதிலே உண்மைகள் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். அதே போன்றுதான் இங்கே நஷ்டஈடுகள் வழங்கப்பட வேண்டும். அதே போன்று இந்த சம்பவம் மீண்டும் இடம்பெறாது
அதனை பார்க்க வேண்டும் என்பது இங்கே விடயங்களாக சொல்லப்பட்டது. நான் அடுத்ததாக சட்டத்தரணி ஜெகநாதன் தற்பரன் அவர்களை சந்திக்க போகிறேன். சட்டத்தரணி ஜெகநாதன் தற்பரன் அவர்களை உங்களை சந்திக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பாக மகிழ்ச்சியுடன் சொல்ல வேண்டும், ரூபவாணி கூட்டத்தாபனத்தினுடைய தலைவர் WB கணேகல் அவர்களும் கூட இந்த அமைப்பில் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினராக இருப்பதும் இன்று எங்களுடைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் உங்களை சந்திக்கின்ற பொழுது சொல்ல வேண்டும். இந்த காணாமலாக்கப்பட்டோர் குறித்து தானே இந்த குழு ඇමතුමනි මං හිතන්නේ අද දින අපේ මේ වැඩසටහන මේ කරන ගමන්ම සීපත් කළ යුතුයි. මං හිතන්නේ මේ අතුරුදන්වන් පිළිබඳව තියෙන මේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ වර්තමාන අපේ රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපතිතුමත් ගණේගල මහත්මයාත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙක්. ඒ වගේම තත්පරන් ඔබතුමා කලිනුත් මේ වැඩසටහනට පෙරදී සඳහන් කරා நிகழ்ச்சிக்கு முன்பதாக கூட தெரிவித்திருந்தார் මොහුගේ කාර්යභාරය பிலிபந்தவ நாங்கள் அதை பற்றி பேசலாம். உண்மையில் அமைச்சர்கள் சொன்னது போன்று இந்த காரியாலயம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதில் இருந்து எவ்வகையான செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன, இந்த புள்ளி விவரங்கள் பற்றி எங்களுக்கு தெரிவிக்க முடியுமா? சுருக்கமாக நான் கடந்த காலத்தை சொல்வதாக இருந்தால், ஏற்கனவே எங்களுக்கு கௌரவ அமைச்சர் சொன்னது போன்று இந்த காரியாலயம் அமைக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் ஒரு சர்வதேச பொருத்தனைகளினுடைய ஏற்படுத்த தன்மையுடைய ஏற்பாடுகளின் படி இருந்தால் கூட இது முதன்முறையாக காணாமல் போனவர்கள் பற்றிய விவரங்களை கையாள்வதற்கு அமைக்கப்பட்ட ஒரு உள்ளூர் பொறிமுறை. ஆகவே உள்நாட்டில் செயற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொறிமுறையாக காணப்படுகிறது. இது முன்னைய காலத்தில் செயற்படுத்தப்பட்ட பொறிமுறையிலிருந்து சற்று வித்தியாசமானது என்னென்னு சொன்னால், முன்பு இங்கே இலங்கையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பொறிமுறைகள் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அல்லது குறிப்பிட்ட விடயப்பொருளுக்கு அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு மட்டும்தான் அந்த விசாரணை குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த காணாமல் போனோர் பற்றிய அலுவலகம் 2018 ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது இது எல்லாம் பரந்துபட்ட ஒரு பொருள் கோடலுக்கு அமைவாகத்தான் இந்த அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டதாகவே காணாமல் போனோர் பற்றிய விடயப்பரப்புகள், வலிந்து காணாமல் போனவர்கள் பற்றிய விடயப்பரப்புகள், தாமாகவே சில வேளை பொருளாதார கஷ்டங்கள், குடும்ப நிலைமைகள் காரணமாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் போன்ற பல்வேறு விடயப்பரப்புகள் இந்த பிரிவுகளுக்குள்ள வருகிறது. ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னது மாதிரி மற்ற அலுவலகங்களோடு நாங்கள் இணைந்து செயற்படுகின்றோம். அதிலே அந்த அமைச்சர்கள் குறிப்பிட்ட அலுவலகங்கள் தமிழ் மொழியிலே குறிப்பிட முடியுமா? 3 அலுவலகம். இழப்பீட்டு அலுவலகம் உண்டு, ஆர்ஓ என்று சொல்கிறார்கள் இல்லையா? OR இழப்பீட்டு அலுவலகம் உண்டு. மற்றது தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்கம் சம்பந்தமான விடயப்பரப்புகளினை கையாள்வதற்கு ஒனூர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அலுவலகம். மற்றது எங்களுடைய ஆஃபீஸ் ஒன் மிஸ்ஸிங் பர்சன்ஸ், காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் சம்பந்தமான அலுவலகம். இதுவரையில் நாங்கள் நடந்த விடயப்பரப்புகளை பார்ப்போம் என்று சொன்னால், அண்மை காலத்தில் குறிப்பாக ஏற்கனவே முறைப்பாடுகள் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த முறைப்பாடுகள் சம்பந்தமான வகைப்பாடுகளை நாங்கள் ஏற்கனவே செய்திருக்கின்றோம். அந்த வகைப்பாடுகளின் அடிப்படையில் அண்மை காலங்களில் விசாரணைகள் முன்வெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது, பூர்வாங்க விசாரணைகள். அநேகமானவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் இது சில வேளைகளில் இது ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை அல்லது சர்வதேச பொருத்தனைகளுக்கு அமைவாக சர்வதேசத்துக்கு காட்டுவதற்கான ஒரு நடவடிக்கை என்று. அப்படி அல்ல. இது அண்மை காலங்களில் ஏற்கனவே முன்னெடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஏறத்தாழ 1300 முறைப்பாடுகளினை நாங்கள் விசாரணை செய்திருக்கின்றோம். பல்வேறு இடங்களில் மாத்திர மட்டக்களப்பு, யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி உட்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் நாங்கள் சென்று இந்த விசாரணை குழுக்களை அமைத்து அவர்களுடைய விசாரணைகளை முன்னெடுத்திருக்கின்றோம். ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அந்த அலுவலகங்களோடு சேர்ந்து இந்த குடும்பங்களுக்கு அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்கிறதை கண்டுபிடிக்கின்ற அதே வேளை காணாமல் போனவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் அறிவதற்கான ஏற்பாடுகளினை அண்மை காலங்களில் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். இதிலே குறிப்பாக அமைச்சர்கள் தெரிவித்திருந்தார், பேசுகின்ற பொழுது நீங்கள் இப்பொழுது பாரிய தொகையான ஃபைல்களை இப்பொழுது இல்லாவிட்டால் அந்த கோவைகளை நீங்கள் இப்பொழுது கையாண்டிருப்பதாகவும், இதற்கு முன்பு 56 கோவைகள் மாத்திரமே தான் கையாளப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். ஏற்கனவே 61 விடயப்பரப்புகள் விசாரணைகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. ஆனால் போதியளவு நியமங்கள் அல்லது நியதி சட்டங்கள் சம்பந்தமான விடயப்பரப்புகளினை ஏற்கனவே கையாண்டிருந்தார்கள். அந்த அடிப்படையில் இப்போது நாங்கள் வெகு விரைவாக முன்னேற்றகரமாக கொண்டு செல்லக்கூடியதாக ගරුව ඇමතුමනි, ඔබතුමාගේ මේ කලින් කතාවේදී සඳහන් කරා මේ ක්‍රියාශීලීත්වය මෙතන වැදගත් කියලා. ඇත්තටම මේ ක්‍රියාශීලීත්වය ගැන හොයලා බලද්දී මේ පසුගිය දවස්වල මේ කාර්යාලයෙන් මේ කරගෙන ගිය මේ අපි ලිපිලේඛ මේ ෆයිල්ස් බැලුවහම 60 ගානේ නැත්නම් 50 ගානයි වගේ තමයි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ගිහිලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ පසුගිය සති 3ක් ඇතුළත ඒකේ වර්ධනයක් අපි මාස 3ක් ඇතුළත වර්ධනයක් අපි දකිනවා. මම හිතන්නේ ෂෙරීෆා. Yes, exactly. And I think Attorney at Law Thatparan did highlight a lot about what the Office on Missing Persons has been doing so far. And we did speak a little bit about the number of complaints and about how you have put forward within like just a period of 3 months. Honorable Minister, if you could
take us through this journey. No, in fact, that we started this office with very great objectives. Much more than that, we are, counting the numbers. That our final objective is to establish the unity. Our basically At the the end of the democratic, day, it's at the about end of the day, reconciliation. unity within diversity. And also there are no reasons for us to be divided. The unity has to be established. For that purpose, the aggrieved parties, whether it is Sinhalese, Tamil or Muslim, whatever the party, they expect some justice. They expect some accountability. That is why we established this. This is one of the decisions that we have taken. I think Mr. Tatparan might say all the statistics. According to my understanding, altogether there were 14,988 cases reported to the office. When we assumed the duties, I just checked the numbers that they had completed 65 files. I was quite disappointed because if it at that rate, if you have to work, you will have to take a century. That is for the 5 years period. It's quite a journey. Yes. But I advise the chairman, the present chairman, Mr. Katulan, the tenure at law, as well as your chairman, being a member, very active member, Mr. Ganegala, and Mr. Tapparan and the crowd, I advise them to accelerate the whole process. That is our, not because of the legal obligation, that is our, that's a moral obligation is there. In the absence of this one, the people have to face a lot of hardships. That people, that ordinary people may not understand the gravity of this one. Now, when a person is missing, we'll say that's a father or a brother is missing. Then there is no death certificate. And he might be having a business or the property. Then the heirs of the deceased or the person missing, that they cannot, exercise their legal rights. In the absence of a death certificate, they are not considered as the heirs of the person missing. And therefore, a lot of complications. That is why we have made provisions for them to issue a certificate of absence that is almost equal to a death certificate. Then at least the other people that who have inherited their properties can enjoy their legal rights. Now, of course, after I advised them that they are fully dedicated and mostly very difficult to catch them in Colombo now. Mostly they are in the affected areas, northern province and eastern province. I was happy to note that they have completed now 1,250 files, including the 65 that was completed for the previous 5 years term. And how long does this process take, Honorable Minister? It's a very tedious task, by when you look at, from the, the surface, it looks very simple thing, that is just to get, the details and ascertain that person is missing. But they'll have to go through a very lengthy process because that has to be an accurate information. If they give a wrong certificate, the whole system get distorted. Exactly. Therefore, that they will have to get the support of many government officials, the Grama Sevaka, Divisional Secretary, Registrar General, so many agencies are involved. In addition to that, you will have to get the support of the relatives of the missing person. Sometimes that you can trace where they are living, and sometimes they themselves don't know what are the information that they will have to give. It's a lengthy process that they are doing a very good job with the expectation. Finally, we will achieve the goal to establish the unity as all Sri Lankans with due dignity and decorum, and through that our final target is to reconcile and to have a long lasting peace. And I think Mr. Tapparan also did mention about how you got complaints from various parts of the island. Can you please tell this to us in English? Yeah, there are many ways actually we have gathered or collated information or the data from previous commissions or previous departments or previous
President's commissions established in the past 25 years or 30 years in Sri Lanka. There are several commissions established, so we have to abstract the information from that commissions, and then directly we have. Mr. Upton, you can mention that there are few commissions that Mr. Paranagama's commission. All these commission yes, it started with earlier LLRC LLRC, Paranagama Commission, and Ranasinghe Premadasa, Honorable President, ex-President, is the one who has initiated the first commission. So starting from Justice Uddalakama. So there are 7 commissions, and you can see actually that is a major issue for us actually, because there are a lot of repetition or multiple entries. So looks like actually there are a high number of cases in Sri Lanka, but looks like in detail 7 cases, if you compile together, it's like one case reported in 7 times. So that's and 7 different places. 7 different places. Right. So now actually the reason why we started conducting these inquiries to clean the files, or to ensure that it's not multiply or counted multiple times, or there are no double counting. So that part is at least ensured for the last 20 years complaints we have completed. So now we have published the provisional list as well. So the public, they can view the details of the missing persons, and they can edit or they can ensure that the person, their loved ones or their husband or son or daughter, that person's name is there in the list. So that part is now we have already done. And now, as the Honorable Minister has highlighted, now we have moved towards on the inquiry process. Only one part actually we can happily say as Sri Lankans, we have ensured that it's not repeating, because last 3 years we are counting all the missing persons in Sri Lanka. Even a single person who went to sea for swimming, if that person is reported as missing, even that one also we have counted and taken to account, and we are continuously following up, okay, what happened to that person. So last 3 years, we can ensure that there are no any enforced disappearance in Sri Lanka recorded. So that means only thing we have to deal with the previous records which have been reported. So that's a good thing which we can share on this special day. Exactly. சட்டத்தரணி நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன, அதாவது தற்பரன் அவர்களே, தற்பரன் ஜெகநாதன் அவர்கள் சொன்னது போன்று மீண்டும் மீண்டும் இந்த காணாமல் போதல் என்பது இடம்பெறாமல் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதை தான் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இல்லையா? அதே போல காணாமல் ஆக்கப்பட்டது என்றது வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டது மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெறவில்லை கடந்த 2 வருடங்களாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் மிக முக்கியமாக. அதே போன்று அமைச்சர் அவர்களும் தெரிவித்திருந்தார், இறுதியாக நல்லிணக்கம், ரிகன்சிலேஷன் என்பதையும் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா? இறுதியாக நல்லிணக்கம் என்பது இது ஒரு நீண்ட படிமுறை. ஆனால் அதனை விரைவாக செய்ய வேண்டியதனுடைய அவசியத்தினையும் அவர் வலியுறுத்தியிருந்தார். கடந்த காலங்களிலே 65 கோவைகள் தான் பார்க்கப்பட்டது என்பதையும் அவர் சொல்லியிருந்தார். இப்பொழுது கடந்த நான் குறிப்பிட்ட ஒரு குறுகிய காலத்தில் அதிகப்படியான நீங்கள் அந்த விவரங்களை கையாளக்கூடியதாக இருந்ததாகவும் கோவைகளை கையாளக்கூடியதாக இருந்ததும் அதுதான் தேவையாக இருப்பதாகவும் சொல்லியிருந்தார். அதே போன்று இப்போது இன்னொரு கேள்வி வருகிறது, இந்த சுயாதீனத்தன்மை පැටි පේසපරගරද කියලා නමචඩම කෙටලා ගෞරව අමාත්‍යතුමනි, දැන් අපි දැන් මේ අතුරුදන්වන් පිළිබඳව මම හිතන්නේ අතුරුදන්වන්ගේ පිළිබඳව අපි කතා කරද්දී බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන්වන් පිළිබඳව නේද මේ අපි මේ මෙතන අපි වැඩිදුර අපි මේ කියන අවධානයට යොමු කරන්නේ. දැන් අපි බලනවා මේ විශේෂයෙන්ම අපි උතුරු නැගෙනහිර ගත්තාම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් බැලුවාම නිතරම මතු කරන කාරණාව තමයි வடகிழக்காக இருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் பத்திரிகைகள் ஊடகங்களாக இருக்கலாம், மீண்டும் மீண்டும் கேட்கப்படுகின்ற ஒரு விடயம். නැවත නැවත තහන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි කෝ මේකේ තියෙන ස්වාධීනත්වය. මේකේ තියෙන ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව කතා කරනවා. இதிலே சுவாதீனத்தன்மை இருக்கிறதா என்கின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது, மக்கள் மத்தியில் எழுப்பப்படுகிறது. අතරම මේ පිළිබඳව ඇමතුමා මේක ඇත්තටම කරුණු 3ක් තියෙනවා, වැදගත් කරුණු. එකක් තමයි මේකේ තියෙන මේ අඳුරු පැතිකඩ, dark side of it. මම දකින dark side එක තමයි අපි මේක කරන්නේ because we have been pressurized or compelled by the international community. ජාත්‍යන්තරය කියන නිසා මේක කරනවායි කියලා මතයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ මතයේ උඩ නම් අපි මේක කරන්නේ, මේක ෆයිනල් රිසල්ට් එක 0. ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම කරන්නේ. නමුත් මේක අපි කළ යුත්තේ ජාත්‍යන්තරය අපිට කියන නිසා නෙවෙයි. අපේ රටේ පුරවැසියන්ට වෙච්ච අසාධාරණයක් සම්බන්ධව, අපරාධයක් සම්බන්ධව වගකීම අපිටනේ තියෙන්නේ. ජිනීවාල කාටවත් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ ඩයස්පොරාවටත් නෙවෙයි, ඒක තියෙන්නේ ඇමරිකාවටත් නෙවෙයි, ඒක තියෙන්නේ අපිට.
එමනම් මේක අපි voluntarily අපි කරන්න ඕන දෙයක්. අර කලින් කිව්වාගේ කොමිෂන් සභා ගණනක් පිහිටවල තිබුණා තමයි. හැබැයි ඒවේ අරමුණු ඉෂ්ට උනේ නෑනේ. ඒ අරමුණු ඉෂ්ට නොවන නිසා තමයි ජාත්‍යන්තරය අපිට බලපෑම් කරේ. If we had voluntarily acts just to discharge one of our own responsibilities, I think this should have been much better. Now anyway, now the process is going on. අනිත් එක තමයි සමහරු හිතන් ඉන්නවා මේක මේ ඔක්කොම ওই 14988ම යුද්ධයේ හේතුවෙන් උතුරේ නැගෙනහිර ද්‍රවිඩ ජනතාව තමයි මේ අතුරුදහන් වෙලා තියෙන බලහත්කාරයෙන්. දැන් ඒකත් වැරදි මතයක්. දැන් මේක ඉන්නවා කැටගරිස් ගණනාවක්. හමුදාවේ අය ඉන්නවා විශාල සංඛ්‍යාවක්. මේ 14000 ගානට විශාල සංඛ්‍යාවක් වෙන හමුදාවේ අය. ඒ කියන්නේ Honorable Minister, I think it's important to highlight this even in English, because when Mr. Thaparan said as well, he said it's not about people who have been displaced due to war, but right. there are different other... No, in fact that there are several categories. If I may just briefly mention you, a large number of military personnel had been missing, and they also included in that one. Then the LTT cadres that they went on missing. Then there are other categories whereas that the LTT has forcibly taken them into conflict and they have gone on missing. Not that they wanted to fight, but youngsters were, we know, they forcibly took into their organization and they were missing. And in fact that there are some people, although here recorded as missing, they are living in some other country. There is no way to trace it. And there are, in fact, there are some missing persons. When I went to Jaffna, of course, I talked to a lot of people, victims, their parents and loved ones. Just an example, that's one of the families, that is father and mother, elderly mother and father, said that their son was doing quite well. He was a banker, brilliant boy. That he also had been gone on missing. That no reason he was not at LTT, he was not fighting. But finally that they suspect that one of their own relations who were jealous towards him may have done something. They believe it. Likewise, this utterly complicated process that they have undertaken and they are going on. The other matter is concerned now about the independence. Now there were a lot of allegations about the independence. People, by looking at the persons who have been appointed, they get the first impression as to whether they are impartial or partial. But here that I have guaranteed and I have assured that very few persons that I have appointed, before that the former minister Ms. Ali Shabri had appointed the chairman, and yourself. And now I take the responsibility, being the Minister of Justice, I take the responsibility. They perform 100% impartially. There is no allegation whatsoever during the last so many months, not a single word about the, that there are any question about their impartiality, and they are doing quite impartially, and there is no reason for them to be partial to whom. யாருக்கு உண்மையில் அதாவது பக்கச்சார்பாக யாருக்கும் செயற்பட வேண்டிய அவசியம் உண்மையிலே இந்த காரியாலயத்துக்கு கிடையாது என்பதை தான் அவர் அமைச்சர்கள் தெரிவித்தார். அதே போன்று இதிலே ஒரு தரவுகளை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது தெற்கு பகுதியிலே, இலங்கையின் தெற்கு பிராந்தியத்திலே இருந்து கூட காணாமல் போன பலர் இருக்கிறார்கள். முப்படையினைச் சேர்ந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அண்மையில் யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்று இந்த விசாரணைகளின் பொழுது அவதானித்த ஒரு விடயத்தை பற்றி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்கள் தெரிவித்தார். அங்கே ஒரு இளைஞர் அவருடைய உறவினர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட முறைப்பாடு பற்றி தெரிவித்திருந்தார் இல்லையா சட்டத்தரணி தற்பரன் அவர்களே அமைச்சர்கள் சொல்கின்ற பொழுது, அவர் ஒரு வங்கியிலே வேலை செய்த ஒரு இளைஞராம். ஆனால் அவர் காணாமல் போனதை பற்றி தேடி பார்த்தால் என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை. அவர் எந்த ஒரு அமைப்பிலும் இருந்ததாகவும் அங்கே குறிப்புகள் இல்லை. எனவே இதிலே சில பேர், இன்னும் பல பேர் வெளிநாடுகளிலே, வேறு நாடுகளிலே வேறு பெயர்களில் இருப்பதான தரவுகள். இப்படியாக இது ஒரு சிக்கலான ஒரு விடயம் ஆக இருந்தாலும் இதனை இன்று நாங்கள் தீர்ப்பதற்கு எடுக்கின்ற நடவடிக்கை பற்றி அமைச்சர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். நீங்கள் அமைச்சர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்களில் இருந்து சில விடயங்களை நீங்கள் தெளிவுபடுத்தலாம் சட்டத்தரணி. ஏற்கனவே இப்போ எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் சொன்னது போன்று சுயாதீனத்தன்மை என்றது நிச்சயமாக பல்வேறு விடயங்களில் பார்க்கப்பட வேண்டும். ஒன்று வந்து UN சார்ட்டர் கூட வலியுறுத்துது என்று சொல்லி சொன்னால் டொமஸ்டிக் மெக்கானிசம் அதைத்தான் ப்ரொமோட் பண்ணது கொடுத்தான வரைக்கும் ஒரு உள்ளூர் பொறிமுறையைத்தான் அது வலியுறுத்துகின்றதாக இருக்கின்றது. ஆகவே எங்களுடைய
காணாமல் போனோர் பற்றிய அலுவலகமாகட்டும், ஈவன் ஒனூர் இல்லாட்டி ஓஆர் பார்லிமெண்ட்ரி கவுன்சில் தான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணினோம். கூடுதலான வரைக்கும் நபர்களினை பிரேரிக்கிறது வந்து பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு, அவர்களூடாக தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களிலே ஜனாதிபதி நியமிக்கின்றார். ஆனால் நியமித்ததன் பிறகு அவர்களுடைய செயற்பாடுகளில் தலையீடு என்றது தான் இங்கே இருக்கின்ற சுயாதீனத்தன்மையை தீர்மானிக்கின்ற மிக முக்கியமான காரணியாக இருக்குது. ஆகவே அந்த தலையீடுகள் இல்லாமல் செயற்படுகின்றதே ஒரு சுயாதீனத்தன்மையினுடைய மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்று தான் நினைக்கிறேன். பட் ஐ எம் சேயிங் சார், ஆக்சுவலி பேசிக்கலி though it's the persons or the professionals who have been appointed by the president's office, they can't appoint without the recommendation from the parliamentary committee. So the parliamentary committee, they assess the information of the profile of the people and then appoint it. Once they have been appointed, the functions of those institutions are much more independent. There are no interferences. In addition to that, if there is any kind of allegation of that's partiality, certainly that's I'm there to take that responsibility and to do the needful. And yes. Sharifa? And the main thing is, why should we be impartial when it comes to people from our own country? Isn't And that the almost main point? all the parties have been affected. It's not only one party or everyone. And I think you also did mention about this applies to people who have gone missing when they were swimming and all that. It's not just war-torn areas, isn't it? That's right. எனவே இந்த வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டது பற்றிய தினத்திலே, சர்வதேச தினத்திலே நாங்கள் இந்த முக்கியமான கலந்துரையாடலை மேற்கொள்கிறோம். குறிப்பாக அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களும் அதே போன்று சட்டத்தரணி தட்பரன் ஜெகநாதன் அவர்களும் இங்கே இந்த விவரங்களை எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம். அதாவது இந்த ஒரு நீதிக்கான பொறிமுறையினுடைய ஒரு செயற்பாடு, இதிலே ஒரு சுயாதீன தன்மையினை பேணிக்கொண்டு பக்கச்சார்பின்றிய வகையிலே இதனை மேற்கொள்வதற்கான அந்த முழு பொறுப்பினையும் அமைச்சர் அவர்கள் தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதே போன்று ඇමතිතුමනි දැන් තව කාරණාවක් තමයි දැන් ඔබතුමා කලිනුත් සඳහන් කරා අපි මේක මේ ජාත්‍යන්තරයෙන් කියලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා එහෙම හිතන ගමන් මේක කරනවා නම් මේක හරියට සාර්ථක කරගන්න බෑ කියලා. කියන්නේ අපේ මානසිකත්වය හැදෙන්න ඕන කතන්දරයක් ඇමතිතුමා සඳහන් කරා. අපි දැන් ගත්තම මාධ්‍යයන් දැන් මේවයි අභියෝගත් ගොඩක් තිබෙනවනේ ඇමතිතුමා. මේ අභියෝගත් එක්ක යද්දී විශේෂයෙන්ම මේ අපේ මාධ්‍යනුත් ඔවුන්ට තියෙන වගකීම් පිළිබඳව නැත්නම් මේ පිළිබඳව ජනතාව කොච්චර දැනුවත්ද කියන එකත් අපි බලන්න ඕනේ නේද ඇමතිතුමා? Yes. I want to make in Sinhala or English. In English, and this is about the responsibility of the media. In fact, that there are a lot of obstacles. That's the main obstacle is the extremist politicians in the Sinhala community and the Tamil community. However much we do the good thing, whether it is this government or that government, it makes no matters, that they want to take political advantage by arousing this communal feeling. That is the first obstacle, not only the Sinhalese politician, but also strongly the Tamil politicians. Both these fundamentalists, that extremist group think that for their survival this is needed. Secondly, the media. The media, most of the media have no sense responsibility in reporting this kind of, sensational issues. සංවේදී කරුණු වලදී instead of reporting it a manner where it is tempted for people to think in the unity, that they reported in such a way just to create the hatred or jealousy in the minds of the people. That is one of the biggest problem. Now the journalists, that they think that they are the only erudites and panditas, and they criticize that they check the qualification of politicians, they check the qualifications of everybody, but some journalists are clueless about their duty. If you listen to the journalists who are reading the newspapers in the morning in all the electronic media, in all, whether it is state or by private, it makes no matters. Sometimes I feel that there can't be, such educated persons, the intelligent persons than our journalists, those who are reading the papers in any part of the world. Because they are giving such a coloring or the distortion, not that, for
journalists to report something in the print media, how much of effort that they make just to get the information, just to see that it is accurate, just to see that as to how it is to be published in a manner where there won't be any kind of distrust or misunderstanding. It is in a manner where that it will not cause any hurt feelings. But after they have made such an effort, the person who gets the newspaper, he just read only the that's a headline, and he give 100 of the interpretations. And finally, not what the journalist has, educated journalist has written, what he talks all kind of gossips. That is the other problem. The third problem, that there were a lot of pressures from international community. That the reason behind that is that the Tamil diaspora is very large. And they are very powerful. And if you take it that they are large and they are powerful, it is as an adverse fact to the country, again that we are going back to zero. That is good. When they are powerful, when they are strong, when they have the capacity to influence the international community, that is also good. The only problem is whether we are getting their, that power, that strength for the benefit of our own people. Now that is why I invited openly to the diaspora, please come to the table. We need not go to Geneva, we will go to Jaffna or Batticlo or wherever in our beautiful island. There are enough places where we can meet. We will discuss whatever the problem genuinely that we can resolve, instead of going to Jaffna and say sorry or apologize to the Tamil people for what happened. As a citizen, I can go to Jaffna and I can do it. I think that is the duty of all the media institutions and all the journalists to promote that culture. Otherwise, that they are doing somewhat adverse to the country. குறிப்பாக இந்த செயல்முறையினை நாங்கள் வெற்றி பெறச் செய்வதிலே ஊடகங்கள் மிக முக்கியமான பங்களிப்பை வகிக்க வேண்டும் என்பது அமைச்சர் விஜயதாஸ் ராஜபக்சவருடைய கருத்தாக இருக்கிறது. குறிப்பாக பல ஊடகவியலாளர்களை நாங்கள் இன்று பார்க்கிறோம். இன்று ஊடக செய்தி அறிக்கைகளை அவற்றை வாசித்தளிக்கின்ற பொழுது செயல்முறைகள் உண்மையில் இதிலே அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு நிச்சயமாக இந்த ஒரு தேசிய செயற்பாடில் அவர்கள் ஒரு கடப்பாடுடன் செயல்பட வேண்டியதனுடைய அவசியத்தினை அமைச்சர் அவர்கள் வலியுறுத்தி இருந்தார்கள். அதே போன்று இந்த சர்வதேச டயஸ்போராக்கள் அவர்களுடைய பக்கத்திலிருந்து வரக்கூடிய அழுத்தங்கள் பற்றியும் அதைத்தான் நாங்கள் இப்பொழுது அவர்களையும் அழைத்திருக்கிறோம் மேடைக்கு வருமாறு பேச வருமாறு என்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். ගෞරව ඇමතුමනි, දැන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සැසිවාරය හැම අවුරුද්දම පැවැත්වෙනවා. ඉතින් 51 වන සැසිවාරය මේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. 54வது மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய அமர்வு இடம்பெற போகிறது. දැන් මේ කරගෙන යන මේ කාර්යභාරයන් එක්ක මේ ජාත්‍යන්තරය සමග මේක කළමනාකරණය කර ගැනීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශය හරහා ඔබ නීති විශාරදයෙක් ඇත්තටම මේ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීම පිළිබඳව මේ රජය විසින් දැන් කරගෙන යන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳවත් අපිට දැනුවත් කරන්න. In fact, that there was a group who came especially aiming on that the reconciliation matters from Geneva. There was a special rapporteur also. They are closely working with our ministry as well as the foreign ministry. And what I understood was that they were quite satisfied with the work we are doing. In addition to that, there are few concerns. The progress, as we explained, the progress was not satisfied in some of the offices. Now they have realized that during the last few months that there is a very speedy process going on. And there are some other issues with regard to the detainees. It's a legal process, whereas that the politicians cannot take decisions on their own. We'll have to go according to the law. But you may recall in 2015, when we formed our government, that there were over 250 detainees who are related to this LTT criminal activities. Then we filtered down, and I appointed two High Court separately
to accelerate the process, and they also dispose a large number of cases. As it is that there are 30 pending cases. Altogether only 30 pending cases. In addition to that, 24 victims who have been convicted. Now, with regard to the sentencing, of course, we are working on a different way. And with regard to the pending cases, that we have informed the Attorney General to make a request to the Judicial Service Commission and to accelerate, because some of the cases, commenced 10 years, 12 years, 15 years ago, and therefore it's a duty to give some priority. And the other matter is the land issues in the northern province. Even 3 or 4 days ago that I got down all the officials, including the divisional secretaries in the northern province. We had a very truthful, meaningful discussion. Before that, 2 months ago, I went to Jaffna and I met all these stakeholders and also the people who are having this kind of problem. In fact, that we have accelerated that process also. I think in few months' time that we will be able to resolve. And also there were some issues with regard to the payment of compensation for acquisition of the land also. That also we have accelerated. I think with that, I know this, I am having a very close dialogue with the diaspora leaders of many countries. And they also convinced that we are genuine, because throughout our problem was there was no trust. They had no trust on Sinhala politicians due to variety of reasons. We cannot blame anybody. But now it's our duty that we must first build the trust. This we must get out from. There is an abysmal gap. We'll have to have a bridge in between. Now we are going ahead with that. And the ultimate goal is reconciliation, isn't it? Ultimate goal is that nobody should think that I am a Sinhalese, I am a Tamil, I am a Muslim. You have your own identity, you have your own dignity. But the thinking is, the goal is, you are a Sri Lankan. And how about awareness? And have you all come up with any initiative to spread this message? Yes, awareness we have come out, but we must confess that is not sufficient at all. And secondly, I must say, as I explained earlier, the media is the biggest obstacle. However much we are doing, I think Tatparan might agree, however much that with the good intention and we do it in a bona fide, that there are so many medias to give different pictures. If I talk to that's a diaspora leader, following day it will appear in the media that I am supporting LTT. That kind of obstacles are there, but those are not issues that I will take or the government will take so seriously. But definitely that we are going ahead with that our projects, and to make the people to understand that what we are doing is correct, and if we fail in that, the future of this Sri Lanka will have to suffer. Future generation will have to suffer. The main target is we have suffered enough. From the day that I was born, I was suffering. During my childhood, there were insurgencies where 12,000 were killed. 1971 insurgency. When it comes to 87, 89, that 60,000 were killed. Then the 30-year-long war, another 60,000 were killed. That's our lives were full of conflicts. We never had peace. So we have suffered enough. Now the question is, do you want to finish that agony during your lifetime, or whether you want to pass this agony to your future generation? எனவே உண்மையில் ஒரு அர்த்த புஷ்டியான ஒரு கலந்துரையாடலாக இந்த கலந்துரையாடலை நாங்கள் பார்க்கிறோம். குறிப்பாக இந்த யதார்த்தத்தை பற்றி சிந்தித்து செயல்பட வேண்டியதனுடைய அவசியத்தினை அமைச்சர் விஜயதாஸ் ராஜபக்ஷ அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார். தான் பிறந்த காலத்தில் இருந்து இதுவரை இந்த பட்ட துன்பங்கள்
அதாவது சொல்லி மாளாது என்பதை அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோது எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நாங்கள் இதனை விட்டு வைக்கக்கூடாது. அதேபோல நம்பிக்கை, ட்ரஸ்ட் என்பதை சொல்லியிருந்தார். இந்த நம்பிக்கை என்பதனை நாங்கள் கையாள வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது. நாங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே புலம்பெயர் டயஸ்போராக்களுடன் நான் பேச்சுவார்த்தையை மேற்கொள்கின்ற பொழுது மறுநாள் ஊடகங்களிலே நான் எல்டிடிக்கு ஆதரவளிக்கிறேன் என்று குறிப்பிடுகின்ற ஊடக அறிக்கைகளை பார்க்கிறோம். எனவே இதை இப்படியான விடயங்களுக்கு நான் ஒரு பொழுதும் மனம் சலிக்கப் போவதில்லை. என்னுடைய பணியை தொடர்ந்து நான் மேற்கொள்வேன் என்பதாக சட்டத்தரணி தற்பரன் ஜெகநாதன் அவர்களை அமைச்சர்கள் குறிப்பிட்ட விடயங்களில் இருந்த முக்கிய விடயங்களை நீங்கள் தமிழில் குறிப்பிடலாம் இல்லையா? நிச்சயமாக கௌரவ அமைச்சர் கூறியிருந்தார். அதாவது இந்த காணாமல் போனவர்களுக்கும் தடுத்து வைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இடையேயான தொடர்பினை அவர் தொட்டு காட்டியிருந்தார். குறிப்பாக அரசியல் கைதிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற 260 பேருக்கு கிட்ட ஏற்கனவே இருந்ததாகவும், அந்த 260 பேரில் கணிசமான நபர்கள் ஏற்கனவே நீதிமன்றங்களுக்கு முன்பால் கொணரப்பட்டு அவர்களுக்கு விடுதலை வழங்கப்பட்டிருந்தது. இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் அங்கே தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய விவரங்களும் குடும்பங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சட்டமா அதிபர் திணைக்களமும் மற்றது நீதி சேவை ஆணைக்குழுவும் இணைந்து இந்த படிமுறையை முன்னெடுப்பதாக தெளிவாக அவர் கூறியிருந்தார். அதே நேரம் இந்த நிரப்ப முடியாத ஒரு இடைவெளியை தான் நிரப்பி வருவதாகவும், இந்த காணாமல் போனோர் அல்லது காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய விடயப்பரப்புகளில் அதில் பல்வேறு சவால்களினை அவர் எதிர்கொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். குறிப்பாக பொதுமக்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள், ஊடகங்களிலிருந்து பெறக்கூடிய சவால்கள், புலம்பெயர் அமைப்புகளிடமிருந்து பெறப்படுகின்ற சவால்கள், அதற்காக புலம்பெயர் அமைப்புகளோடு தான் நெருங்கிய தொடர்புகளினை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றதையும் அமைச்சர் සුටිකාටිயிருந்தார். ගරු ඇමැතුමනි, දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරපු කාරණු එක්ක මේක මේ බිම් මට්ටමට නැත්නම් මේකේ ප්‍රචාරණය නැත්නම් මේකේ ප්‍රචාරය මේකේ දැනුවත් මේ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳවත් ඔබතුමා සඳහන් කරා මේ වැදගත්කම පිළිබඳව. එවකට ජනාධිපති වෙලා හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ කාලේ 14000ක් පමණ මේ LTT නැත්නම් ඒ කාඩර්ස්ලා ඔවුන් පුනරුත්ථාපනයට පත් කළා. 14000ක් 14000 போராளிகள் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டு அவர்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தார்கள். ඒ වගේම දැන් මේ කරුණුත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ුත් මේ අපි කරපු දේවල් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමා කොහොමද සෑහීමටපත් වෙනවද? In fact, that we must admire the work that he has done with regard to the rehabilitation, and in fact that was welcomed by the international community as well as the Tamil diaspora, and everybody welcomed that one. I don't think that there are sufficient publicity or that's awareness program that conducted throughout in the history. Now that era is over. Now that's our main target is just as to how that we can establish the sustainable unity among all the people. Now, in fact, that I told you about, one of the organs is ONUR, the Office of Unity and Reconciliation. I had a lengthy discussion. I appointed a new chairman, one of our most senior officer in the civil service, Mr. J.J. Ratnasiri, who was the secretary to the Minister of Public Administration. Now I want to have a very solid structure. Therefore, that's I myself drafted a basic bill. It's under consideration to establish that name. Of course, you will have to decide that. In India they call Panchayat. I have suggested Gram Rajya. So whatever it is, maybe in 1 or 2 Grama Sevaka divisions that there can be one organizations who is responsible for lot of works, lot of as far as their security is concerned, the development is concerned, that they will have to take the responsibility. That no politicians or public officers can hold the office of that organization. Then that organization can be entrusted lot of powers. Now, for example, I been a minister or the MP of that area. I want to allocate some money, maybe we'll say 500,000 or 1 million. That I decide that you must make use that one, just to put down that particular road where my supporter or a stooge is living. That is how it happens. No, that is how the monies have been wasted. But that is not the most prudent thing, and that is not the priority in that village. Now that we will give that all the powers to that organization which consisting of all the communities.
If it is a mixed community, that mixed community will hold the officers in that organization. And with regard to this, their defense, their security arrangements, with regard to all kinds of vices where the drug menace is there, youngsters are getting addicted to those things. Still those powers are there. They can closely work. They have a link with the police. Then they can to prevent that kind of thing. I think because establishment of a unity in a country is impossible. It is not practical. You must establish the unity in village level. If a village level unity prevails, automatically that's unity of the country will prevail. அதிலே ஷரீஃபா குறிப்பாக அமைச்சர்கள் தெரிவித்தார் இந்த நடைமுறை ரீதியாக இந்த ஒற்றுமையினை ஏற்படுத்துவது பற்றி அதை நீங்கள் விளக்கலாமே. நிச்சயமாக. அதாவது தேசிய ஒருமைப்பாடு அல்லது நல்லிணக்கம் என்றது அடிப்படையில் அமைச்சர் சொன்னது போன்று அது கிராமிய மட்டங்களில் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். ஏன்னா தேசிய ஒருமைப்பாடு அல்லது தேசிய ரீதியில் அமைதி என்றது சில வேளை காலம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு செயற்பாடு, சில வேளை சாத்தியமற்று போகக்கூடிய செயற்பாடு. ஆனால் இது உடனடியாக செய்யக்கூடிய செயற்பாடு. கிராமிய மட்டங்களில், சமூக மட்டங்களில் அது பல்வேறு பேர்களால் சொல்லுகின்றார்கள். ஆனாலும் அமைச்சர் கூறியது போன்று அதற்கான சட்ட மூலம் அவரே தயாரித்து பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருக்கிறார். அது வெகு விரைவில் நடைமுறைக்கு வரும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். கிராமிய மட்டங்களிலையும் சமூக மட்டத்திலையும் தேசிய நல்லிணக்கத்தையும் සමූහ අමේදියේயும் ඒற்படுத்துறதுக்கான ஒரு பொறுப்பு. ගරු අමාත්‍යතුමනි දැන් අපි මේ අතුරුදන්වන් පිළිබඳ කාර්යාලය ඊට අදාළව ක්‍රියා කරන අනෙකුත් මේ කාර්යාලයන් මේවා හරහා අපි අන්තිම ඔබතුමා කිව්වා වගේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Tamanට යම්කිසි සහනයක් නැත්නම් මේකේ නිශ්චිත මොකක් හරි මේ සහනයක් තමයි இல்லන්නේ. மக்கள் எதிர்பார்ப்பு தங்களுடைய காணாமல் போனோருக்கான ஒரு தீர்வை பெற்று தாருங்கள், எங்களுக்கு தீர்வு வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. ඇත්තටම සමහර මත තියෙනවා මේ ගරු අමාත්‍යතුමනි මේවට යන්න එපා. මේවට ගියාම ෆයිල් එක ක්ලෝස් කරලා දායි. ඔතනින් එහාට අපිට මුකුත් කරගන්න බෑ කියන ඔන්න ඔය වගේ கதந்தரத் තියෙනවා. இப்படி இந்த விசாரணைகளுக்கு நீங்கள் போக வேண்டாம், காணாமல் பற்றிய முறைப்பாடலுக்கு செல்ல வேண்டாம், போனால் ஃபைலை மூடி விடுவார்கள். இப்படியான ஒரு කරුත් இருக்கிறது தானே. அதை பற்றி கேட்டு பார்க்கலாமா? ගරු අමාත්‍යතුමනි ඇත්තටම එහෙම ෆයිල් එක ක්ලෝස් වෙනවද? නෑ, එහෙම ඇත්තටම ෆයිල් ඇවිල්ලා ක්ලෝස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. But what is needed is the justice. And for that one that we cannot give the literal interpretation that we are getting some relief by just that attending to this matter and by issuing the certificate of absence. So it is not the issue. In the larger picture of it is not only that we are doing some justice for the party or the victim, but that will give some assurance that in the future this kind of things will not repeat. That is the most important thing. While we are doing it, what is the message we are giving? Hereafter that we must not go for conflict. If you go for a conflict, that's everybody will be a victim. Exactly. And don't resort to this one. And it happened, then we'll seal it. Yeah. We'll seal the file. Doesn't matter. So long as the justice is done to the victim and secured and guaranteed, the conflicts will not arise in the future. That is more than enough. That's when the file will be sealed, not Better. otherwise. The file has to be sealed because if you keep it open, what is the use? Yeah. And Honourable Minister, we've come towards the latter part of the program as well, and you did highlight that how important it is to have peace and harmony from village level. But isn't this something which starts from home? Correct. We are one way that we are very unfortunate. Because on the day that when we passed the law, I delivered a speech in the parliament. I said that it was one of my happiest day as well as the doom day. When we passed the law, that's Domestic Violence Act. No, that is our culture. Whether it is you're Buddhist or Hindu, Catholic, Islam, that's the household. The father of the house is the protector of his wife and children. But how much we are so unfortunate that we will have to pass the law to protect the wife and the children from the husband or the father. It's that is how this society has got corrupted, exactly, distorted. It's shame for us to bring a law. Where is the sanctity? Where is the holiness in the family?
எனவே இன்றைய தினம் நாங்கள் சர்வதேச காணாமலாக்கப்பட்டோர் தினத்தில் இன்று விசேட கலந்துரையாடலை மேற்கொண்டிருந்தோம். இன்றைய தினம் சிறைச்சாலைகள் அதே போன்றுதான் நீதிமன்றம் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு குறித்ததான விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் கௌரவ விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்கள் அதே போன்று இந்த காரியாலயத்திலே சட்டத்தரணியும் அதே போன்று சட்டத்துறை பணிப்பாளராக இருக்கக்கூடிய சட்டத்தரணி ஜெகநாதன் தட்பரன் அவர்களும் இன்றைய தினம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருந்தார். ගරු අමාත්‍යතුමනි විශේෂයෙන්ම බන්ධනාගාර අධිකරණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ අමාත්‍යතුමන් ඔබතුමා. ඉතින් මේ වැඩ කටයුතු සියල්ලම සාර්ථක වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වැඩසටහනට ජාතික රූපවාහිනියට පැමිණීම පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම i channel හරහා නේත්‍රා හරහා අපි ඔබ මේ මුණ ගැහුණා. බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමනි අද වැඩසටහන සහභාගී පිළිබඳව. බොහොම ස්තුතියි ආරාධනාවට. Thank you very much, Honorable Minister, for your presence and for enlightening us on what's happening in terms of Office on Missing Persons, and wish you all the very best with the future endeavours on this regard. Thank you.